The person who was conceptually totally involved along with the way the others in 95 when it became into reality the second option is there today when you are now thinking of entering into the third option today. These were the leaders with whom moved. Otherwise, the inspiration would have not continued. We moved and traveled and traveled. Today we have come to a stage. He has to call it a day. We went NIOA. NIOA was not, great difficulty we brought into an all India this thing, nature to that. It was a Bombay-based committee. Today it is one of the organizations that are absolutely and all India concept has been brought into that. A number of policies as far as NIOA is concerned. Conversion to administration. Today we have successful people like Srinivasan, Kesavan, many people. Not only that, how much of wrath was there? In such meeting, people used to vociferously say, why is it only your birthright? Can't we enter into development? We brought the policy. Management never called it as a NIA policy. Management called it as NIA OEA policy only. Many people in development got upset. I have my good friend VMR was very much upset at that time. Even he quit for some time. Like politics, he came back. We brought the policy. Management had never had guts to bring the policy. GIC, it was only guidelines in GIC. 9 years your administration. We brought the policy. After 10 years in country administration, you have to go to the development administration. 2000, I was promoted. I went to administration. He got promoted and he went to administration to Tarapur Tower. 2000, Ramdas rang up. Congratulations, yeah. You have now become victim of your own policy. Sorry, sir, I am becoming an example of my own policy. He went from administration to Tarapur Tower. It is not only the comfort. The inspiration we developed from comfort, as an organization, we developed our own policies. So, such a long journey. Today, simultaneously, we are developing a team. As I said, we have developed a second successful, vibrant team. And we are also very conscious. Cyril is the one person who always sets an example for us to follow. The day you quit, you must quit it also. We can't be following other unions. Recently, one of the All India meet, Balan was with me. One of the veteran leader, who is now he should be about 75. When he was referring, he was said, your wage revision. Immediately I corrected him, our wage revision. Then I realized I should have not personally hurt him because he has retired 15 years back, he still at the organization. So unless until you are part of the organization, you are part of the movement, you will not feel the pinch. After 5 years, 6 years, I can sit and give comfortable advice. But unless until I am part of you, I will not have that sort of a sensitivity. So once you quit, you must also, then not only that, then only you allow the second leadership to grow. As somebody said, why after Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, why Devagada himself has become a prime minister? So succession will be there. But our team is much stronger than that. We have developed that. Cyril also has rightly said about, he has absorbed about his composure, that thing. And I also say, in fact, I used to always see, I almost became like, this has become like a Kalanger. And he is having really a bunch of this thing. Without he noticing or without telling him, I am slightly envy about that. And Cyril said, I hope died. Cyril, whenever you see such a dark hair, this open secret is dying. There is no need not any doubt about it. I always, whenever I forget, I used to look at him, you think, why? If it is like Pugarendi, there is no need to die because you are completely grey hair. See, we unfortunately have like convened some 80-20. And that 80-20, that rest of the, I don't bother about the 20%, 80% also. The 80%, which is 20% grey, I'm happy.
that 80% is a color which we could not identify, whether it's a brown, black, or it develops a separate color. To ensure a total black uniformity, we have to necessarily dye it today. Otherwise, obviously, as you grow old, age is also catch-upping with you. What energy we had in 40 will not have 60. That's one of the things. So 62 extension is not in the interest of the organization. It may be in the interest of the individual. 60 is enough. And Mayil Ramanan rightly said, it is a great personal loss to me. But one thing, I have the advantage to retire in installments, where he didn't have that. He is retired today, I am 50% retired today. So only 50% my retirement is my service is here, my activity is here. Thanks to the present things happening in and around our organization, definitely I'll prepare myself. And if at all I have to prepare for the worst, some of the D-days to come, we don't know. Person who does it, he can be confident why he is punished. And today we are developing a situation. For no fault of also you will be punished. So if at all you are punished, okay, this is something is happening. You always go by the reference. Anyway, I am very, very conscious, I am very, very careful. I don't want to slip that line. Once because Devanathan knows, you would have seen yesterday, and Sir also would have seen me yesterday. Suppose when as he said, when I get into the mood, well, it's very difficult for me to come back to the normalcy, and it's not the time. But as Cyril said, we have a responsibility. We will do it. We will definitely do it. We will definitely create a forum very early where we will be totally explicit about it. That we will do it. Friends, I am extremely happy. As Balan said, you all responded in a very gracious manner to be with us today, to bid farewell to Shanmugam. And well, his contribution and his commitment and his personal attachment to me and his family is well known. Thanks for recognizing that. I once again, on behalf of New India Officers All India Body, on behalf of my All India Committee and Chennai Committee, I wish him a very, very happy and a peaceful retired life. And thanks for your patient hearing. Thanks for coming in such a large number. Thank you very much. Thank you, Mr. Paroli, for your emotional and surcharged address. Thank you once again. And peaceful retired life. that is Pachappan, good old friend of Shanmugam from the development officer days. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். கலைஞருக்கு அண்ணாவை போல எங்களுக்கெல்லாம் அண்ணாவாக இருந்து சீர்திருத்தங்களை, இந்த சமுதாயத்தில் மலிந்து கிடக்கின்ற சீர்திருத்தங்களை இந்த நியூ இந்தியாவில் பணிபுரியும் தோழர்களுடைய குடும்பங்களுக்காகவும் சீர்திருத்திய ஒரு சிற்பி. அவருக்கு இன்று
60 வயது ஆகிவிட்டது என்று சொல்கிறார்கள். அது உண்மையில் 60 வயது ஆகிடுதா இல்லை பொய் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்களா தெரியல. இதெல்லாம் அவர் எங்களுக்கு அண்ணா தான். அவருக்கு துணையாக இருக்கிறவங்க அண்ணியார். எப்பவுமே நான் இது வரைக்கும் அவரை அண்ணன் தான் கூப்பிட்ருக்கேன். ஏன்னா ஒரு அண்ணன், உண்மையான அண்ணன், அவர் கீழே பணிபுரிகிறவங்களுக்கு என்னென்ன, அதாவது ஆஃபீஸருங்க வந்து யாருமே நம்ப மாட்டாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் ஒரு நம்பிக்கையோ எங்களை வளர்த்தவங்க. இந்த நம்பிக்கைன்னா ஒரு ஆஃபீஸர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து இவர் ஒரு சிற்பின்னு கூட சொல்லலாம். நிறையா அவரோட பழகினவங்க 76லேருந்து 80லேருந்து 90ன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அவர் ஆசானாக இருந்தது வந்து 87. ஸோ அன்றையிலேருந்து இன்று வரைக்குமே ஒரு சிற்பி தான். ஒரு நோக்கம் பூராவே அன்னை தெரேசா மாதிரி தான். அதாவது சுயநலம். இன்றைக்கி அவர் சுயநலமாக என்னுடைய கணிப்பில் நான் சொல்கிறேன். அவர் சுயநலமாக இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி ஒரு ஜிஎம் லெவல் கூட வந்திருக்கலாம். அந்தளவுக்கு அவருக்கு வந்து நேர்த்தியான அறிவு. அவர் அந்த அறிவை வந்து எப்படி மெழுகுவத்தி வந்து எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டு கடைசியில் ஒரு திரியில் ஒரு கருப்பை வச்சுக்குதோ, அந்த மாதிரி இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு அந்த நிலை. ஆனால் இது ஏன்னா இன்றைக்கு இவ்வளோ பேர் இங்கே கூடியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து அந்த சமுதாய சீர்திருத்தணுன்ற ஒரு நோக்கில் இந்த நியூ இண்டியன் சமுதாயத்துக்கும், இந்த அலுவலர் சமுதாயத்துக்கும், டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சமுதாயத்துக்கும், ஈவன் அவர் சார்ந்திருந்த தொழிற்சங்க சமுதாயத்துக்கும் பேக் போனா இந்த பின்னாடி எல்லாருக்குமே ஒருத்தர் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வெற்றிக்கு பின்னும் ஒரு பெண் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அது அண்ணனுக்கு இயற்கையாகவே அந்நியார் அமைஞ்சிருக்காங்க. அதில் ஒன்றும் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை. ஆனால் தன்னை எப்படி இந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கணும்னு பயன்படுத்திக்கிட்டவர். அதனால் அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்கும். அதனால் இந்த இருக்கின்ற வசந்தத்தின் வாழ்வை அவர் வளமுடன் இருக்கும் குறை நாள் சீர்தூக்கி வாழணும். அந்நியாருக்கு வேண்டியதை இனிமையாவது செய்யணும். ஏன்னா இவர் எப்பவுமே பணி 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 என்றே இருப்பார். அதை விட்டு நாட்டை பார்த்தது போது இனிமேல் வீட்டை பாருங்கள் என்று வேண்டி விரும்பி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Pachaiyappan and Nungumbakam team. I will now request Shri V.M. Rajendran from Kanjipuram to address. I request Captain T.S. Paroli to present a shawl to Dr. Ashwin. I request Madam Sridevi Srinivasan to present a shawl to Madam Mrs. Shanmugam. On behalf of Kanjipuram New India Divisional Office, we wish to garland Mr. Shanmugam. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் 1980 நம்முடைய கம்பெனியில் 1980 ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ண போது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்லோகம் தான் இந்த கம்பெனியில் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒன்று வந்து சாமி கணேசன், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரோலி சண்முகம். அது இன்னை வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். மாநாடு மயிலாடுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்டு வந்து கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேருக்கும் இவங்க
பெருந்தலைகள் உள்ள மீட்டிங்க்கு போவாங்க, டிஜிஎம்கிட்ட பேசுவாங்க. ஆனால் ஐ நோ த ரோல் பிளேட் பை மிஸ்டர் ஏ கணேசன், சி ஆர்எஸ், கேஷ்வன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டனை தனியாக விட மாட்டாங்க. இல்லை இவங்க ஸ்டியரிங் பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சார் ஜிஎஸ் வரட்டும் சார் அப்படின்னு. ஏன்னா இவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவர் வேணும் அப்படின்வாங்க கேப்டனை. ஸோ இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன். இவங்கெல்லாம் வந்து பின்னாடி இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸர் அசோசியேஷனில் எவ்ரிபடி இஸ் பிளேயிங் ரோல். அதெல்லாம் நான் வந்து ஆஃபீஸர் அசோசியேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை வந்து அதில் ஒரு மெம்பர் ஆக்கி பார்க்கணுன்னு அவர் மிஸ்டர் சண்முகம் சார் வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். he was very instrumental for making me a member and then making me a vice president of the officer association. இதெல்லாம் அவருக்கு நான் ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில் கடன்பட்டிருக்கிறேன். டாக்டர் புகழேந்தி சார் சொன்னார், ரொம்ப அவர் வந்து how he rose from the level of an assistant to divisional manager. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா he proved his excellence. அந்த ட்ரேட் யூனியனுங்கிறது அவர் மிஸ்டர் கேப்டன் பாரோலி சாருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபாதர்கிட்டேருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம். பட் இவருக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க ஃபாதர் வந்து சிம்சனில் பெரிய ட்ரேட் யூனியனிஸ்ட், த ஃபேமிலி இஸ் அ ட்ரேட் யூனியன் ஃபேமிலி. பட் இவர் வந்து he has developed on his own. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா செக்டார்லேயுமே அவர் வந்து he played his role to the best extent. ஆஃபீஸர் அசோசியேஷன்லேயே கூட பார்த்திங்கன்னா he knows how to get the things done. He can extract his capacity. பார்த்தீங்கன்னா he will extract extraordinary performance from non-extraordinary people. என்னை மாதிரிலாம் ஒரு ஆர்டினரி மெம்பரை வந்து ஒரு வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆகி நீங்கள் தாங்க அது பண்ணணும் எடுத்துட்டார். 1 lakh பார்த்தீங்கன்னா சாவனியில் கலெக்ஷன் எடுத்துட்டார். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் டெக்னிக் வந்து பயங்கரமாக பண்ணுவார். அண்டு நிறைய பண்ணியிருக்கார் அவர். இந்த ஒவ்வொரு யூனியன்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து ஜூனியராக உள்ளே ஜாயின் பண்ணுவார். அண்ட் he has the capacity to make all seniors as junior. ஸோ அது ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி. அதுபோல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவரை பற்றி சொல்லலாம். பட் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து யாருமே குறிப்பிடலை, அதை நான் குறிப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து இஸ் எ வெரி ரிலீஜியஸ் பர்சன். அவர் வந்து சித்தர் பாபாஜி சாமியோட ஒரு தீவிர பக்தனுங்கிறது எனக்கு தெரியும். இஸ் காட் எ அந்த மெடிடேஷன்லாம் வந்து நிறைய பண்ணுவார். அந்த ஆன்மீகத்தில் அவருக்கு நிறைய ஈடுபாடு இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அருள் அவருக்கு எப்பவுமே இருக்குது. அவர் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அவருடைய பேர்லேயே வந்து சண்முகம், அவர் முருகன் இருக்காருன்னு தெரியும். இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை ரிட்டையர் ஆகிறாரு, இன்றைக்கி ஷஷ்டி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு அமைஞ்சு வந்திருக்கு அவருக்கு. ஸோ அதுவே வந்து அவருக்கு இறைவனோட அனுகிரகம் இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த யூஸிங் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ரியலி I as a ordinary as a member representing the communities of the ஆஃபீஸர் அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ் எல்லாருடைய சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஐ விஷ் டு சல்யூட் தி பீப்புள் ஓவர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் தி ஆஃபீஸர் அசோசியேஷன். பிகாஸ் மிஸ்டர் ரெட்டி சொன்னது போல், ஸோ the briefcase or the medical allowance on 1st December or whatever we get, like the development assignment, as rightly said by Captain, for every person who is working in administration, it has become as a matter of right today. But it is all a gift given by the association. People have worked for it and they have got it. ஸோ இது போல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசிகிட்டே இருக்கலாம். பட் பிகாஸ் ஆஃப் தி லிமிட்டேஷன் ஆஃப் தி டைம், மிஸ்டர் சண்முகம் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை வந்து எல்லோரும் ரொம்ப விட்டடிப்பாங்க, ஹியூமரஸ் அப்படி இப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. என்ன மாதிரி விட்டடிப்பாருன்னு யாருமே சொல்லலை. ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணுவார், சார் நான் என்ன சார் வந்து 3 crores பிரான்ச்லேருந்து ஒரு 9 crores பிரான்ச்சுக்கு வந்து என்னை போட்டாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். அதனால என்னப்பா நீ ஒன்று போட்டாங்கல்ல, அது 3 கோடி ஆகிடும், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதன்ற. ஸோ இந்த மாதிரி யூ வில் ட்ரை டு என்கரேஜ் எவ்ரி மொமெண்ட், எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி
டு கன்வெர்ட் விட்டர் ஹியூமரஸ் ஒரு மொமெண்ட்டாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் காட் எக்ஸலண்ட் டேலண்ட். ஐ தரோலி என்ஜாய்ட் மை அசோசியேஷன் வித் ஹிம். வேணா அந்த 2 வருஷம் 2 டென்யூர் வந்து அவர் கூட இருந்திருக்கேன். ரியலி அவர் கூட எந்த நேரம் இருந்தாலும் நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுறது இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. 10 நிமிஷம் அவர் கூட இருந்து பேசியிருந்தாலே போதும். ஈ வில் மேக் யூ ஹாப்பி. அதை நான் ரியலாக அனுபவபூர்வமாக சொல்கிறேங்க. ஸோ வித் ஆல் இஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் ஐ ஃபீல் யூ வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் எ பிரைட்டர் கேரியர் in the days to come, and I wish him a happy life, a happy and healthy life after his retirement. Thank you. Our hero of the evening function, Mr. B.Shanmugam, Mrs. Shanmugam, other dignitaries in the dais, off the dais. Good evening to all of you. It is great pleasure to be here with Mr. Shanmugam on this occasion. My association with Mr. Shanmugam, the day one I have joined in Regina Mansion, we were working there together. Personally, if you see, when he was class 3, he was class 3 and then he has become class 2 and then he has become class 1. In that way, he got promotion. Again, in class 1 also got promotion. Wherever he has worked, if you see, he was very punctual. He used to come to the office before 10 o'clock. He never came late, even when he was class 3. He used to take attendance for the officers. He used to have a scribbling pad there for every officer by what time they have come. Particularly one officer we used to call headmaster because his head was completely bald. So he used to keep the attendance for such officers, but at the same time when he is officer, all along he was throughout his career in officer as in charge only, except that 1 or 2 years. Otherwise, even during officers in charge, he was in office before 10 o'clock. That is his punctuality. He used to be a man of principle. He wanted to be an example to others. He wanted to set example. Not only that, wherever he was there very active in SREA, subsequently as others said in class 2 association as well as welfare association. After that he has come to officers association. In officers association, not only in our NIA Chennai region for all India body as well as CONFED. Not only that, he has been a director in the society also for 2 periods. He was very active in recreation club. Now there is no activity at all. He was very active in our recreation club. Personally, if you see, nobody will believe whether that is the Shanmugam. As Paruli said, before 90s, if somebody has seen and now suddenly if somebody meets, nobody will believe. He was a chain smoker. He was taking non-veg, all sorts of, but after turning point, suddenly he has changed himself. That shows he is having a self-control. In such a way, he has put example to others. Those who want to refine themselves, they should think of Mr. B.Shanmugam. It is possible. He has proved it in that way. And wherever he was in any organization, the organization was growing and it was well established. It is well established. In that way, I request Mr. B.Shanmugam and I invite for this New India Assurance retired Employees Association. There again his association was there
in class 3, class 2, class 1. This association is meant for all the class, so he is the right person and he is the fittest person for to promote this and to see that all peoples are taken care. Wherever he was there, he used to take care of all the people. In that way, definitely he is going to take care of all those who have already retired, and also definitely one day he will take care of you also again. I wish him all the best on my personal behalf, as well as the New India Assurance Retired Employees Association. I wish him very good health, happiness, not only him, his missus, as well as his son. Everybody should have a very good health. Wealth, automatically it will come. I pray God to give them very good health. Thank you for opportunity. Good evening. On behalf of New India T Nagar Divisional Office, I request our Divisional Manager Mr. T.A. K7 to present a shawl to Mr. Shanmugam. I request my friend Mr. Muthukumar to give a small moment on behalf of T Nagar Divisional Office. ஷண்முக சாரை பார்க்கும்போதெல்லாம் பாரொலி சார் கூட இருப்பார், பாரொலி சாரை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஷண்முக சார் கூட இருப்பார். இப்போ இந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து தான் உட்காந்துருந்தாங்க. மிஸ்ஸஸ் ஷண்முகம் வந்த பிறகு தான் அவர் மாறினாங்க இல்லையா? இந்த என்ஐஏஓஏ ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. இந்த ஃப்ரண்ட் வீல் பாரொலி சாரும் இந்த பேக் வீல் ஷண்முக சாரும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூலாக அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதர் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆன்சலரிஸ். இப்போது இந்த பேக் வீல் 25 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணி முடிவுக்கு வந்துருச்சு. ஃப்ரண்ட் வீல் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு முடிவுக்கு வரப்போகுது. பேக் வீலை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன